एक एस्ट्रोलॉजिस्ट ने हमें बोला कि 14 मई के बाद हमारा गोल्डन पीरियड खत्म। खल्लास। So today we are here to prove them wrong by releasing a video. तो आज के फूड चैलेंज में वी आर गोइंग टू चैलेंज एस्ट्रोलॉजी। हम करने वाले हैं ईटिंग ओनली एज पर द ज़ोडिएक साइंस फॉर 24 आवर्स। एंड बिकॉज ये वीडियो हमारा 14th मई के बाद रिलीज होने वाला है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये फेल ना हो। तो इसको वायरल बनाओ, शेयर करो एंड वॉच टिल द एंड बिकॉज़ इट इज गोना बी सुपर फन। Without further ado, पेट पूजा शुरू। As you guys know, एस्ट्रोलॉजी में 12 ज़ोडिएक साइंस होती है। तो अभी मैं स्पिन करने वाली हूँ व्हील एंड जो भी ज़ोडिएक साइन पे ये रुकेगा, उस ज़ोडिएक साइन का फेवरेट फूड आई एम गोना हैव फॉर ब्रेकफास्ट। आई रियली होप इट्स माय ज़ोडिएक साइन। आप अपने कमेंट करके बताओ और आपका फेवरेट फूड भी बताना। Alright, time to spin, girl. It is Sagittarius. तो Sagittarius का फेवरेट खाना क्या होता है? मुझे मालूम है। गाइस, Sagittarius के ट्रेट्स मैं आपको बता दूं, दे आर फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचरस, एक चीज से बोर हो जाते हैं। आई कैन वाउच फॉर इट। बीइंग अ सैज मून, मेरे को बहुत बोरियत होती है भाई एक चीज में, एक ही जगह से एक ही चीज खाना। सो टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई व्हाट द सैजेस लव, द इंटरनेशनल क्विजीन। तो उनको ना थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है। आई एम गोइंग टू ट्राई द स्पाइसी सॉस में स्पिनच एंड चीज रिकोटा ravioli, which is Italian cuisine, तो इंटरनेशनल भी हो जाएगा एंड आई वुड रियली लव इट। आई हैव नॉट had ravioli in like the longest time. It's baked in pink sauce. This is so good, guys. It has the goodness of that red sauce का spicy, punchy taste. Along with that, इसमें cheese भी है, so it's not too spicy. I know I'm not eating all the greens, but it does have spinach, so we are not gonna discount that. Let's try it with the bread. I think this is a 10 on 10. It's my turn now. Let's spin the wheel and let's see what we get. I feel Leo is a zodiac sign जो मतलब बहुत ही वो है, सबके साथ घुल मिल जाते वाली है। Libra. You got Libra. I got Libra. Alright guys, let's go and let's see what we eat. So Libras are ruled by Venus, which is basically a planet of luxury, beauty and love. So we are going to a place which has, you know, pastel aesthetics. उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं. Since Libras are sucker for charming, aesthetic, dreamy, romantic stuff, I have taken a cappuccino which has very aesthetic coffee art and of course something which is very hatke and quite aesthetic too, the dark chocolate sea salt truffle. Chalo guys, let's do something a Libra would hate, making it non-aesthetic. So cappuccino used to be one of my favorite coffees until I discovered latte, but I mean I'm not a Libra, so oh my god, I think I'm gonna switch back to cappuccino. It's so good. This is so good. अंदर भी कुछ है क्या? कैसे खाऊं इसको? So good. 10 on 10 भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। Here I am with my spinning wheel in front of everyone, just to know कि कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल साइन मुझे खिलाने वाली है नेक्स्ट मील। प्लीज बी कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मेरा सन साइन एक्चुअली में कैप्रिकॉर्न है गाइस। Ooh, Aries. Let's see what Aries like. A little bit about Aries. They're bold, fiery, full of energy. They're born leaders. They can be hot-headed though, but they're full of adventure even in food. तो मैंने अपने लिए मंगाया है स्पाइसी हॉट चिली गार्लिक नूडल्स along with hot garlic sauce because that suits their bold and punchy personality. Let's give it a shot. बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, मुझे डर लग रहा है सॉस ऐड करते हुए। Aries people, I love your choice, मगर इससे पेट खराब हो सकता है, so don't be so bold and punchy. Nevertheless, this is a solid 8.5 on 10. Okay guys, so I am born on 24th August, so guess what's my sun sign? Let's hope I get that only. देखते हैं क्या आ रहा है for the next meal. Oh my god, oh my god, oh my god. Scorpio. भाई Scorpios are very dangerous. मैंने तुम्हारे क्या बिगड़े हैं? So Scorpios like deep, rich, creamy, comforting food. Food की बात कर रही हो guys, क्या सोच रहे हैं आप? सही पकड़े हैं. Anyway, Scorpios are very intense. They are very mysterious, and once they care, they go all in, and they are extremely scary to be around because they just are. But वैसे Virgos and Scorpios are like a great match. So if you're a Scorpio, you know, just go to my page and DM me. I'm literally coming on to the audience. तो Scorpios को ऐसा चाहिए कि it should feed their heart and soul, not just their stomach. And what can feed your heart better than butter chicken and garlic naan? I mean, गाइस नान को खाते हैं क्योंकि अभी ये कड़क हो जाएगी वरना। और हमने एक नान का हैक किया था गाइस बहुत टाइम पहले, उसके बाद से हमारा कोई वीडियो चला नहीं है। आपको क्या देखना है गाइस, समझ ही नहीं आ रहा हमें। Scorpios also like sensual food. Do you think butter chicken is sensual? Like just look at it, which is really really good. थोड़ा नमक ज्यादा है but overall अच्छा है। Finally, now I'm going to spin for Capricorn क्योंकि I'm a Capri guys। क्यों नहीं आ रहा है Capricorn? अगर मैं देखूंगी नहीं तो मुझे बता। I think Capricorn आने वाला है। Is it Capricorn? I'm manifesting Capricorn. Is it?
Capricorn, manifesting Yes, it. it's Capricorn. It's Aquarius, I saw it. Aquarius is also water body बोल रही हूँ, water sign. भाई तू रहने दे, तू रहने दे. I think it's a fire sign. Is it? Guys, I don't know any Aquarius from my friend circle, but from what I have read, Aquarius वाले जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा quirky dishes पसंद करते हैं. In general, उनकी personality थोड़ी सी हटके सी होती है, and they're also quite diet conscious, and they like to talk about food like it's a science experiment. They are major suckers for plant-based variety. So guess what I have ordered? I have ordered avocado tostada. Okay, so it's gonna be crispy with avocado filling on the top, and it has some chopped tomato and onion. I'm gonna squeeze in some lemon on top so that it looks like a science experiment I'm doing. With lemon squeezed in, it's tasting amazing. I think ये मैं घर पे भी try कर सकती हूँ. Such a healthier alternative. Perfect for snacking. It's tangy, avocado का creamy texture है. I'm gonna rate this a 10 on 10. We have limited options on the wheel and let's spin it because you know I'm just not going to pray for anything. Gemini, mine Gemini है, मेरा moon sign Gemini है. So this is my sign, guys. Okay, so Geminis are people who get bored very easily and they want variety in everything. And उनकी personality extremes में होती है कि वो ना breakfast में या फिर lunch में salad खाएंगे और रात को pizza, burger, pasta खाएंगे. And that is so me. I live in extremes. It's not a healthy thing to do, but क्या करे guys? Because Geminis love something, you know, snackable and something very unique and एकदम से कुछ नया वया. I have taken a newly launched taco from Taco Bell, which is this naked veggie taco. इनका naked chicken taco पहले आता था. This is a complete fusion taco, guys. You can see बाहर की side पे completely एक patty है and patty से taco बनाया गया है भाई. अंदर of course बहुत सारी filling है. It's good. बाहर का जो shell है, it's quite spicy actually, and it's not as crunchy as I would have hoped it to be. It's semi-hard. There's too much mayonnaise in this. I think I'm gonna rate this like an 8 on 10. This Gemini is not impressed. We are at the last meal, which is dinner, and I want Capricorn, guys. अभी तो आ जाए. What is this? Capricorn, please come on, Capricorn, come on. अरे अरे. Virgo. Oh. I got Vaishnavi's sun sign, which is Virgo. I know a little bit about Virgos. They're extremely irritating. They are always annoying. They're almost impossible to hang out with. बहुत बोली. तो इनका खाना भी कुछ ऐसे ही होगा. कचरा खाती है क्या? गजब बेइज्जती मारी दीदी ने मेरी. अब मैं भी मारती हूँ. रुको कैप्रिकॉन आए. बस अब एक बार कैप्रिकॉन आ जाए. चल come on कैप्रिकॉन come on. Oh my god, it's Capricorn. So we've got each other's sun signs and I also know a little bit about Capricorn. They are extremely irritating. They're control freaks, okay? They want to control everything that is happening. They are overthinkers. They are lazy. They're super lazy. कुछ काम नहीं करते हैं ना घर का ना बाहर का. बस मतलब आप सारी negative traits मान लो Capricorn के पास ही है. क्या इतना बुरा हूँ मैं मां. Okay, so Capricorns are very hardworking, extremely meticulous. They are go-getters and really ambitious. But when they want to celebrate, they would go for something sweet, oozing with happiness, but nothing over the top. Like they would never go for something which is like sprinkles jiske upar ho, or something which is like really messy. So yeah, I'm gonna eat with a fork because that's how my sister would eat it. So generally, a Capricorn would not go for something this sweet. But when life gets too hard, जो कि मेरे लिए हो रही है, they go for something like a chocolate dream cake. So this is the chocolate dream cake donut from Krispy Kreme. I think it's too sweet. Let's ask this from a Capricorn herself. आइए मैम, खा के बताइए. जब मैंने इसमें glazed चॉकलेट और ऊपर से शुगर डस्टेड देखी थी, तब भी मैं समझ गई थी कि बहुत ज्यादा स्वीट होने वाला है. But nevertheless, I'm gonna take a bite. I honestly like it. Okay, a thing or two about Virgos. Virgos are extremely disciplined. They have an OCD for cleanliness. They're extremely organized, tidy. I know one Virgo जो इनमें से कुछ भी नहीं है, which is my sister. But nevertheless, Virgos also like healthy eating. They're very calorie and health conscious. Again, not talking about my sister, guys. But Virgos का एक खास बात ये है, they like to live on the extremes. So if they're not having healthy food, they're gonna go all out. And that's what I've done. I've ordered कुल्हड़ पाव भाजी, which is served in, of course, कुल्हड़. And ये जैसे मिकी माउस का शेप बन रहा है यहाँ पे. और उन्होंने बहुत ही क्यूट हार्ट शेप कंटेनर में अनियन और ये नींबू भी दिया हुआ है. I'm going to rate this a solid 10 on 10, guys. बहुत ज़्यादा अच्छा है. Of course, मुंबई वाली बात नहीं है इसमें, but we'll make do. Being a Virgo, I can vouch that this
is like really good because मुझे इसे organized चीजें बहुत पसंद है, unlike everything that she said. Anyways guys, if you enjoyed watching today's video, like, share and subscribe. I'm sure आप लोगों ने अपनी zodiac signs comments में डाली होंगी. We know कुछ zodiac signs miss हो गई हैं, so अगर इस वीडियो पे 10K likes आ जाते हैं तो we can do a part 2. What do you say guys? हमें तो बड़े मजे आए इस food challenge में, hopefully आपको भी आए होंगे. We'll see you on the next one. Bye guys.